15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. வணக்கம் மக்களே, ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு சேனல். நான் அரவிந்த். ஒய்ஃபு, அப்புறம் என்னோட தம்பி, என் ஒய்ஃபோட தம்பி, நாங்கள் 4 பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆதி யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலை நம்ம கோயம்புத்தூர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்க மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஈவினிங் ஆகிடுச்சு. டைம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 6:10 சன்செட் ஆகிற ஒரு நேரம். ஆல்ரெடி ட்ரோன் ஷாட்லாம் எடுத்துட்டேன், அதை ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ஆதியோகி சிலையோட இது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரியல, நான் கோயம்புத்தூர் இது வரைக்கும் போய் பார்த்தது கிடையாது. இங்கே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. செம்மையான கூட்டங்க, வண்டிங்க, டிராஃபிக்லாம் செம்ம டிராஃபிக்குங்க. இந்த பிளேஸுக்கு நாங்கள் எப்படி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் இல்லையா? இந்த பிளேஸுக்கு நாங்கள் ஹொசூர்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 110 கிலோமீட்டர், பெங்களூர்லேருந்து உங்களுக்கு 90 கிலோமீட்டர் இந்த பிளேஸுக்கு நீங்கள் ரீச் ஆகிடலாம். ஸோ இது வரும்போது உங்களுக்கு நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கும். அப்புறம் ஏர்போர்ட்டு நந்தி ஹில்ஸ் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இந்த ஒரு பிளேஸுக்கு ஒன்று சிக்கபெல்லாபுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு இடங்க. இங்கே வந்த உடனே செம்மையான ஒரு டிராஃபிக்கை நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். அண்ட் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடமே வந்து பெரிய கல்குவாரி மாதிரி இருந்துச்சு. ரோட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலை. மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வரதுக்கோ இல்லை ஒரு 2 or 3 months இல்லை ஒரு 6 months அந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரோட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரோடு போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோம். அண்ட் இங்கே என்ட்ரானுமே நமக்கு பார்க்கிங் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும்னு கண்டிப்பாக தோணுச்சு. ஏன்னா இவ்வளோ கார் இருக்கும்போது நமக்கு பார்க்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரமாக போய் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கஷ்டப்பட்டு அந்த ட்ரோன் ஷாட் ஒன்று எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் இங்கே வந்தது. அதனால் போயிட்டு ஒரு இடத்துல நிறுத்தி அப்புறம் ட்ரோன் ஷாட்டும் எடுத்துட்டேங்க. ட்ரோன் ஷாட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அப்கமிங் கிளிப்பிங்கில் வரும் பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு லைட் ஷோ இருக்குது, சூப்பரான ஒரு லைட் ஷோ, செம்மையாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. அதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பாக பாருங்க. சொன்னேன் இல்லைங்களா, எக்கச்சக்கமான கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு மண்டபம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா மக்கள்லாம் இங்கே நின்று செம்மையாக ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்ருக்காங்க. இந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆதியோகி சிலை. இது ஆதியோகி சிலை தானேங்க, நான் தப்பாக சொல்லலையே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மக்கள் இங்கே தான் உட்காந்து நின்றுட்டு ஃபோட்டோ பிடிச்சிக்கிட்டு பார்த்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
ஸோ உள்ளே போனோம்னா அங்கே கீழே வந்து சிவன் கோயில் மாதிரி கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. Shiva Shiva, Shiva Shiva, Shiva Shiva, Shivanagi Shivana Pujiso, Manave Shivanagi Shivana Pujiso, Shivanagi Shivana Pujiso, Manave Shivanagi Shivana Pujiso. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi.
When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos, in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way."
Yogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred signs of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.